Hi everyone, my name is Surya. Currently, I'm a PhD student at IIT Kanpur. So, నిన్న మనం కైనెటిక్ థియరీ డిస్కస్ చేసాం. కైనెటిక్ థియరీ. సో ఈ రోజు మనం కైనెటిక్ థియరీలో లైక్ నిన్న సగం దాకా డిస్కస్ చేసాం. సో వీ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ వేర్ వి స్టాప్ ఫ్రమ్. సో నేను ఎక్కడైతే ఆపామో అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ప్రెజర్ ఆఫ్ ఐడియల్ గ్యాస్ నేను డిస్కస్ చేసాం. సో దీన్ని రివైజ్ చేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే. సో ప్రెజర్ ఆఫ్ ఐడియల్ గ్యాస్. సో కైనెటిక్ థియరీ అజంప్షన్స్ నేను డిస్కస్ చేసాం. సో ఎలాస్టిక్ కొలిజన్స్ అవుతాయి అండ్ కొలైడ్ అయ్యేటప్పుడు ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అనేది అవుతుంది. సో దెర్ ఈస్ నో ఎనర్జీ లాస్. ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే నో ఎనర్జీ లాస్ అనమాట. సో దాన్ని మనం ఒక ప్రెజర్ ఆఫ్ ఐడియల్ గ్యాస్ అనే బాక్స్ మీద ఎంత ప్రెజర్ అప్లై ఎగ్జర్ట్ చేస్తుందో మనం కనుక్కుంటాం మ్యాథమెటికల్ గా కొన్ని అజంప్షన్స్ యూస్ చేసి. సో కన్సిడర్ ఏమన్నాడు, కన్సిడర్ ఏ గ్యాస్ enclosed in a cubic side. సో ఈ క్యూబ్ సైడ్ ఉంది, ఒక గ్యాస్ ఉందన్నమాట ఇందులో. ఓకే, ఇందులో గ్యాస్ ఉంది. సో ఇందులో గ్యాస్ ఉంది. కన్సిడర్ ఏ గ్యాస్ enclosed in a cubic side one. Take axis parallel to the sides of the cube. సో యాక్సిస్ XYZ యాక్సిస్ వీటి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నట్టు XYZ యాక్సిస్ తీసుకోవాలి. ఓకే, వాటి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నట్టు తీసుకున్నాం. సో ఏ మాలిక్యూల్ విత్ ఏ వెలాసిటీ Vx ఇలా వస్తుంది. ఒక మాలిక్యూల్ వెలాసిటీ సమ్ వెలాసిటీ వస్తుంది. దాని కాంపోనెంట్స్ ఏంటి? ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఏమో Vx, Y కాంపోనెంట్ Vy, Z కాంపోనెంట్ VZ. సో అది ఇలా వచ్చి సపోజ్ ఇలా వచ్చి ఇలా వెళ్తుంది అనమాట. 2 డైమెన్షనల్ గా చూపిస్తున్నాను నేను. ఇలా వచ్చి ఇలా వెళ్తుంది. సో 3 డైమెన్షన్ లో ఏంటంటే ఈ వాల్ హిట్ చేసి మళ్ళీ బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతుంది. సో YZ కాంపోనెంట్స్ అలాగే ఉంటాయి. ఎక్స్ కాంపోనెంట్ రివర్స్ అవుతుంది అనమాట. -Vx, Vy, VZ. సో ఈ ఏరియా అక్కడైతే హిట్ అవుతుందో ఆ ఏరియా L² అనుకుందాం. YZ ప్లేన్ కి ప్యారలల్ గా ఏరియా ఇప్పుడు నేను డ్రా చేస్తాను కదా, ఆ ఏరియా L² అనమాట. ఓకే, ఈ ఏరియా L². సిన్స్ ద కొలిజన్స్ ఎలాస్టిక్ మాలిక్యూల్స్ రీబౌండ్స్ విత్ ద సేమ్ వెలాసిటీ. సో ఈ Vx అనేది ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ కాబట్టి Vx ఈ డైరెక్షన్ లో Vx తో హిట్ అయితే మళ్ళీ సేమ్ అదే డైరెక్షన్ లో Vx డైరెక్షన్ లో సేమ్ -Vx తో బ్యాక్ వస్తుంది అనమాట వెలాసిటీతో. సో YZ కాంపోనెంట్స్ డస్ నాట్ చేంజ్, బట్ X కాంపోనెంట్ రివర్సెస్ ద సైన్. అదే ఇనిషియల్ ఫైనల్ వెలాసిటీ కాంపోనెంట్, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ కాంపోనెంట్స్. సో ఇప్పుడు చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం ఆఫ్ మాలిక్యూల్ ఏమవుతుంది? YX డైరెక్షన్ లో చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం ఉండదు, ఓన్లీ X డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఇనిషియల్ మొమెంటం ఏమో mVx, ఫైనల్ మొమెంటం ఏమో -mVx, m ఇంటూ -Vx. సో ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్ ఎంత? -2mVx అంతే కదా. -mVx ఫైనల్ మైనస్ ఆఫ్ ప్లస్ mVx. సో -2mVx చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం బై ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం. సో ఈ మాలిక్యూల్ కి అంత చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటం వచ్చింది కాబట్టి సిస్టమ్ మాలిక్యూల్ ప్లస్ వాల్ రెండు మొమెంటం. ఇనిషియల్ మొమెంటం ఎంత ఉంది? ఇనిషియల్ గా మాలిక్యూల్ వాల్ కి మొమెంటం 0, దీనికి ఎంత ఉంది మొమెంటం? ఇనిషియల్ గా 0 ఉంది. సో ఆఫ్టర్ కొలిజన్, డ్యూరింగ్ కొలిజన్, ఓకే, ఫైనల్ మొమెంటం ఎంత ఉంది? దీనికి ఎంత వచ్చింది? మైనస్. సో ఇనిషియల్ మొమెంటం ఈక్వల్ టు ఫైనల్ మొమెంటం ఆఫ్ సిస్టమ్ కాబట్టి సో ద మొమెంటం ఇంపార్టెడ్ టు ద వాల్. సో ఇది వాల్ గుద్దడం వల్ల దీనికి ఎంత చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటం వచ్చింది కాబట్టి చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం దీనికి వచ్చింది. సో వాల్ కి ఎంత ఇంపార్ట్ అయి ఉంటుంది? సేమ్ అదే మొమెంటం ఆపోజిట్ సైన్ లో వాల్ కి ఇంపాక్ట్ అయి ఉంటుంది. సో మొమెంటం ఆన్ వాల్ ఎంత? 2mVx మాట ఇంపార్టెడ్ టు ద వాల్. సో ఇప్పుడు ఆ మొమెంటం వల్ల ఆ మొమెంటం ఇంపార్ట్ చేసామంటే ఏంటి? ఇండైరెక్ట్ గా ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేసినట్టు. సో ఆ ఫోర్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఇప్పుడు మనకి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఫోర్స్? సో క్యాలిక్యులేట్ ద ఫోర్స్ అండ్ ప్రెజర్ ఆన్ ఎ వాల్. వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద మొమెంటం ఇంపార్టెడ్ టు ద వాల్ పర్ యూనిట్ టైం. ఫోర్స్ అంటే ఏంటి? చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటం, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటం కదా పర్ యూనిట్ టైం. సో మొమెంటం ఇంపార్టెడ్ చూసాం, ఎంత టైంలో అది ఇంపార్ట్ అవుతుంది అనేది టైం కనుక్కుంటే ఆ రేషియోయే మనకి ఫోర్స్ వస్తుంది అన్నమాట. ఫోర్స్ ఎగ్జాక్ట్. సో ఫోర్స్ వచ్చిన తర్వాత ప్రెజర్ ఎలా కనుక్కుంటాం? ఫోర్స్ బై ఏరియా వేసి కనుక్కుంటాం. సో ఫస్ట్ ఫోర్స్ కనుక్కోవడానికి ట్రై చేద్దాం. సో ఫోర్స్, సో మనం టైం ఇంటర్వెల్ తీసుకుందాం. ఇన్ స్మాల్ ఇంటర్వెల్ టైం ఇంటర్వెల్ ఏమన్నా స్మాల్ టైం ఇంటర్వెల్ డెల్టా టీ. ఆ ఇంటర్వెల్ డెల్టా టీ టైం ఇంటర్వెల్ లో మాలిక్యూల్ ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ Vx విల్ హిట్ ద వాల్ విత్ ఇన్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ Vx వెలాసిటీలో డెల్టా టీ టైం ఇంటర్వెల్ లో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తే Vx ఇంటూ డెల్టా టీ టైం ఇంటర్వెల్ ట్రావెల్ చేస్తుంది, అంతే కదా. విత్ ఇన్ ద డిస్టెన్స్ Vx ఫ్రమ్ ద వాల్, ద మాలిక్యూల్స్ విత్ ఇన్ ద వాల్యూమ్. సో
విఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా వి అంటే మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇంటూ సెకండ్. సో మీటర్ కదా, అంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. సో అంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది విత్ సర్ఫేస్, సో ఇంటూ ఏరియా, ఆ సర్ఫేస్ ఏరియా హిట్ చేస్తుంది కదా. సో దట్ ఆల్ మాలిక్యూల్స్ విత్ ఇన్ ద వాల్యూమ్ ఏవిఎక్స్, సో ఆ ఏరియాతో మల్టిప్లై చేస్తే ఆ ఏరియాతో మల్టిప్లై చేస్తే ఏ ఇంటూ విఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా వి, ఏ ఇంటూ విఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా టీ ఏమొస్తుంది, ద మాలిక్యూల్స్ విత్ ఇన్ ద వాల్యూమ్ వస్తుంది అనమాట. సో ఏఎక్స్ ఇంటూ విఎక్స్ ఓన్లీ కెన్ హిట్ ద వాల్ ఇన్ ఏ టైమ్ డెల్టా టీ. అన్ని మాలిక్యూల్స్ ఒకేసారి, అంత వాల్యూమ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఒకేసారి డెల్టా టీ టైంలో హిట్ చేస్తాయి. బట్ ఆన్ యావరేజ్, కానీ బట్ ఆన్ యావరేజ్ ఏమన్నాడు, బట్ ఆన్ యావరేజ్ అన్నాడు, బట్ ఆన్ యావరేజ్ హాఫ్ ఆఫ్ దిస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద వాల్, అదర్ హాఫ్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద వాల్. ఆ టైంలో ఏంటంటే మనం ఏ ఇంటూ డెల్టా వి, ఏ ఇంటూ అనుకున్నాం కదా, ఏ ఇంటూ విఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా టీ, అంత వాల్యూమ్ లో హాఫ్ దాని మూవింగ్ అవే ఉంటాయి, కొన్ని మూవింగ్ దానికి దగ్గరగా వస్తా ఉంటాయి, కొన్ని మూవింగ్ అవేగా ఉంటాయి అన్నమాట. అదే అన్నాడు. ఏమన్నాడు, హాఫ్ ఆఫ్ దిస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద వాల్, ఒకటి దాని వైపు వస్తే హాఫ్ ఆఫ్ ద అవేగా వెళ్తా ఉంటాయి ఆ వాల్ నుంచి. ఓకే, సో ద నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ వెలాసిటీస్ విఎక్స్ హిట్టింగ్ ద వాల్ ఇన్ ఏ టైమ్ డెల్టా టీ ఆర్ హాఫ్. ఎన్ని హిట్ చేస్తున్నాయి, హాఫ్. వేర్ ఎన్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్, ఇంత వాల్యూమ్ కదా. సో ఇంత వాల్యూమ్ ఎన్ ఈస్ ద, ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ హిట్ చేస్తున్నాయి, ఎన్ మాలిక్యూల్స్ హిట్ చేస్తున్నాయి, ఎన్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అనుకుందాం. వేర్ ఎన్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్. సో ఎన్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ మాలిక్యూల్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఇంటూ ఆ వాల్యూమ్, ఎన్ మాలిక్యూల్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఇంటూ హాఫ్ ఇంటూ ఏ ఇంటూ విఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా టీ. సో ఇది ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ హిట్ చేస్తున్నాయో మనం కనుక్కున్నాం. సో ద టోటల్ మొమెంటం ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇన్ డెల్టా టీ టైం ఏంటి, సో అన్ని మాలిక్యూల్స్ హిట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్. ద టోటల్ మొమెంటం ట్రాన్స్ఫర్డ్ బై దీస్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ డెల్టా టీ టైమ్ లో ఏమవుతుందంటే ఎంత మొమెంటం ట్రాన్స్ఫర్ అయింది, ద టోటల్ మొమెంటం ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఈస్ Q is equal to 2mvx ఇంటూ ఒక్కొక్క మాలిక్యూల్ కిన్ని, అలా ఎన్ని మాలిక్యూల్స్, హాఫ్ n ఇంటూ ఏ ఇంటూ విఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా టీ, నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. ఇది టోటల్ మొమెంటం ట్రాన్స్ఫర్డ్. మనకు కావాల్సిన మొమెంటం ట్రాన్స్ఫర్డ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా, పర్ యూనిట్ టైం. సో డెల్టా క్యూ బై ఏ డెల్టా టీ వేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి, మొమెంటం ట్రాన్స్ఫర్డ్ పర్ యూనిట్ టైం పర్ యూనిట్ ఏరియా అంటే ప్రెజర్ అనమాట. ఓకే, పర్ ఫోర్స్ కావాలంటే డెల్టా క్యూ బై డెల్టా టీ చేస్తే చాలు. మనకు ప్రెజర్ అంటే డెల్టా మొమెంటం ట్రాన్స్ఫర్డ్ పర్ యూనిట్ టైం అనేది ఫోర్స్ బై ఏరియా ప్రెజర్ వస్తుంది. సో పి ఈక్వల్ టు డెల్టా ఏ బై టీ, అది ప్రెజర్ అనమాట. సో దీన్ని డెల్టా క్యూని బై ఏ డెల్టా టీతో మల్టిప్లై చేస్తే మనకు వచ్చేది ఏంటి, ఇవన్నీ హాఫ్ క్యాన్సిల్ అయ్యి ఓకే ఎన్ఎం విఎక్స్ స్క్వేర్ వస్తుంది. ఇది ప్రెజర్ యాక్టింగ్ మాట. సో ఒక సర్ఫేస్ మీద, ఒక వాల్ మీద యాక్ట్ అయ్యే ప్రెజర్ ఎంత. యాక్చువల్లీ ఆల్ మాలిక్యూల్స్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఏ సేమ్ వెలాసిటీ, దే ఆర్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వెలాసిటీస్. ద అబోవ్ ఈక్వేషన్ therefore stands for pressure due to a group of molecules with a speed of vx. అన్ని మాలిక్యూల్స్ కి సేమ్ వెలాసిటీస్ ఉండవు. సో గ్రూప్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఉంటాయి అన్నమాట. డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్ ఉండటం వల్ల డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే the above equation therefore stands for the pressure due to the group of molecules with speed vx in direction x, and n stands for the number density of that group of molecules. The total pressure obtained by the summing over the contribution of all groups ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే సమ్ p ఈక్వల్ టు సేమ్ అదే ఫార్మాట్ లో n ఇంటూ m ఇంటూ సమ్ విఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది ఒక మాలిక్యూల్ గ్రూప్ మాలిక్యూల్ వెలాసిటీ. మనం ఒక వెలాసిటీ తీసుకుని దాన్ని స్క్వేర్ చేసి దాని యావరేజ్ ఇస్ ద ఇంటూ సమ్ వెలాసిటీ స్క్వేర్ రాసాం అనుకో, దీన్ని ఏమంటామంటే విఎక్స్ స్క్వేర్ చేసి ఇలా రాస్తే దీన్ని ఏమంటామంటే ఈజ్ యావరేజ్ ఆఫ్ విఎక్స్ స్క్వేర్. దీని యావరేజ్ ని ఇలా రాస్తాం అన్నమాట. ఇలా రాసుకున్నాం ఇక్కడ చూడండి, విఎక్స్ స్క్వేర్ ఇస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ విఎక్స్ స్క్వేర్. నౌ ద గ్యాస్ ఇస్ ఐసోట్రోపిక్, there is no preferred direction of velocity of molecules in the vessel, therefore by symmetry అన్ని డైరెక్షన్ లో యావరేజ్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది అనమాట ఐసోట్రోపిక్ అవడం వల్ల. ఓకే, విజెడ్ స్క్వేర్. సో అన్ని డైరెక్షన్ లో సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రెజర్ ఏముంటది, యావరేజ్ ఆఫ్ 3 మాట, 1/3 ఆఫ్
vx square plus vy square plus vz square. సో దాన్ని మనం మళ్ళీ సెపరేట్ గా 1/3 రిజల్టెంట్ స్క్వేర్ యావరేజ్ కింద రాసుకోవచ్చు. సో దీన్ని ఏమంటామంటే v is the RMS speed. If v is the RMS speed, then v square average denotes the root mean square speed అంటాం. దీన్ని మీన్ స్క్వేర్ స్పీడ్, దీన్ని మనం మీన్ స్క్వేర్. ఇఫ్ v is the speed అయితే v is mean square speed అంటాం. సో రిమార్క్స్ on this derivation. First, though we can choose the container to be a cube, the shape of vessel really immaterial. For vessel of any arbitrary shape, we can always choose a small infinite plane area and carry the through steps above. సో మనం ఇక్కడ తీసుకున్న వాల్యూమ్ క్యూబ్ అనే కాదు, ఏదన్నా మనం ఏ షేప్ అని తీసుకున్నా ఈ సేమ్ స్టెప్స్ ఎలా చేసాం దాన్ని క్యారీ అలా చేయొచ్చు అన్నమాట, అలాగే చేయొచ్చు. నోటీస్ దట్ బోత్ ఏ అండ్ డెల్టా టీ do not appear in the final result by Pascal law given by chapter 7. Pressure in one portion in the gas equilibrium same is anywhere. సో ఏరియా మీద డెల్టా టీ మీద డిపెండ్ అవ్వలేదు. సో అది పాస్కల్ లాని రిజంబుల్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ ఇంకేం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. తో దిస్ ఈస్ అజంప్షన్ డిఫికల్ట్ టు జస్టిఫై రిగరస్లీ, we can qualitatively see that it not lead to erroneous results. The number of molecules hitting the wall in a time delta t is found to be half n a vx delta t. Now the collisions are random and gas in steady state. A molecule with a velocity vx vy vz acquires a different velocity due to collision with same molecule. There will be always some other molecule with a different initial velocity after collision acquires the same velocity. If this weren't so, the distribution of velocity would not remain steady. In any case, we are finding vx square, root mean square velocity of x component. So mean square velocity of x component. Thus, on a whole, molecular collisions, if they are not frequent and the time spent by the collision is negligible compared to the time between the collisions, will not affect the calculation above. So, ఇప్పుడు దీన్ని కైనెటిక్ థియరీ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అన్నమాట. సో కైనెటిక్ థియరీ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏంటి, మనం ఇది చేసాం కదా, ప్రెజర్ అనేది ఇలా అని ప్రూవ్ చేసాం. ఇప్పుడు n ఈక్వల్ టు ఎన్వి రాస్తారు అనమాట. ఎన్వి ఈక్వల్ టు ఎన్ రాసి దీన్ని ఎనర్జీకి ఈక్వేట్ చేసి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వేట్ చేసి పివి ఈక్వల్ టు ఎనర్జీ అనేది మన కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టెంపరేచర్ కి రిలేటెడ్ గా మనం డెరైవ్ చేసాం. నిన్న మొత్తం ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని డిస్కస్ చేసాం. సో ఇప్పుడు లా ఆఫ్ ఈక్విపార్టిషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో లా ఆఫ్ ఈక్విపార్టిషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీకి వెళ్ళే ముందు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాం. When a molecule or elastic ball hits a massive wall, it rebounds with the same speed. When a ball hits a massive bat held firmly, the same thing happens. However, the bat is moving towards the ball rebounds with a different speed. Does the ball move faster or slower? Chapter 5 will refresh your memory on elastic collisions. Second question. When a gas in a cylinder is compressed by pushing the piston, the temperature rises. Guess at the explanation of this in terms of kinetic energy using above. What happens when compressed gas pushes on the piston out and expands? What do you observe? Sachin Tendulkar used heavy cricket bat while playing. Did it help him in any way? Let the speed of the ball be u anukunna relative to the wicket behind the bat. Okay, speed of ball is u relative to the wicket behind bat. If bat is moving towards the ball with a speed v relative to the wicket, okay, v relative to wicket speed, bat speed, ball speed u relative to the wicket behind the bat. So on the relative speed of the ball to the bat is v plus u towards the. సో ఇక్కడ వికెట్ ఉంటాయి కదా, వికెట్ నుంచి బ్యాట్ స్పీడ్ సమ్ v ఇట్ వెళ్తుంది, బాల్ ఏమో u తో ఇలా వస్తుంది. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు బ్యాట్ బాల్ ఎంత స్పీడ్ తో వస్తున్నట్టు u ప్లస్ స్పీడ్ తో వెళ్తుంది, మూవింగ్ towards the ball. When the ball rebounds after hitting the massive bat, its speed relative to the bat is v plus u. సేమ్ అదే స్పీడ్ తో బ్యాక్ వెళ్తుంది కదా. సో ఎందుకంటే ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ కాబట్టి. So v plus u moving away from the bat. So the relative to the wicket speed of rebounding of the ball is with respect to relative to wicket అనుకో, ఆ స్పీడ్ ఎంత ఉంటది, ఇది ఇనిషియల్ గా v ప్లస్ బాల్ ప్లస్ v ప్లస్ u. సో 2v
ప్లస్ యూ అవే ఫ్రమ్ ద వికెట్. సో వికెట్ నుంచి చూస్తే మనకి 2v ప్లస్ యూ కింద వెళ్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. సో బాల్ స్పీడ్స్ అప్ ఆఫ్టర్ కొలిజన్ విత్ బ్యాట్. ద రీబౌండ్ స్పీడ్ విల్ బి లెస్ దెన్ ద యూ ఇఫ్ బ్యాట్ ఈస్ నాట్ మాసివ్. ఏంటంటే ద రీబౌండ్ స్పీడ్ విల్ బి లెస్ దెన్ ద యూ ఇఫ్ ద బ్యాట్ ఈస్ నాట్ మాసివ్. ఫర్ ఎ మాలిక్యూల్ దిస్ వుడ్ ఇంప్లై టు ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్. అదే అంటున్నాడు. సో రీబౌండ్ స్పీడ్ అనేది తక్కువ ఉంటది. సో ఫర్ సేమ్ థింగ్ ద మాలిక్యూల్ would imply the increase in temperature. You should be able to answer B to C to D. మొత్తం ఆన్సర్లు మీకు తెలుసు. సో సిలిండర్, వికెట్, మాలిక్యూల్, బాల్. నోట్ దట్ కరస్పాండింగ్ పిస్టన్ అనేది బ్యాట్, సిలిండర్ అనేది వికెట్, మాలిక్యూల్ అనేది బాల్. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, కంప్రెస్ చేస్తున్నప్పుడు ద టెంపరేచర్ రైజెస్, గెస్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్. సేమ్ అదే టెంపరేచర్ ఎందుకు రైజ్ అవుతుంది అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్ కంప్రెస్ చేసినప్పుడు ఏంటి, పిస్టన్ నుంచి మాలిక్యూల్ కి స్పీడ్ మొమెంటం ట్రాన్స్ఫర్ అవడం వల్ల కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అయ్యి దాని టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ లా ఆఫ్ ఈక్విపార్టిషన్ ఎనర్జీ. లా ఆఫ్ ఈక్విపార్టిషన్ ఎనర్జీ అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎ సింగిల్ మాలిక్యూల్ ఈస్ హాఫ్ ఎం విఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ హాఫ్ ఎం వివై స్క్వేర్ ప్లస్ హాఫ్ ఎం విజెడ్ స్క్వేర్. ఇది తెలుసు. ఇది విఎక్స్ అంటే ఎక్స్ కాంపోనెంట్ వెలాసిటీ, వై కాంపోనెంట్ వెలాసిటీ, జెడ్ కాంపోనెంట్ వెలాసిటీ. ఫర్ ఎ గ్యాస్ in a thermal equilibrium at temperature, and average value of energy is denoted by ఇలా రాస్తామట యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎనర్జీని. సో ఇలా రాసినప్పుడు సో యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంత 3 kBT. సిన్స్ దే నో ప్రిఫర్డ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ mvx స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ kBT. సో ప్రిఫర్డ్ ఈక్వల్ ప్రాబిలిటీ ఉండటం వల్ల 3 డైరెక్షన్ లో ఇది ఒక హాఫ్ kBT, ఇది హాఫ్ kBT, ఇది హాఫ్ kBT అలా రాసుకోవచ్చు. A molecule is free to move in space needs the 3 coordinates to specify its location. If it is constrained to move in a plane, then it needs 2. If it is constrained to move in a line, then it just needs 1 coordinate to locate it. This also can be expressed in another way. We can say it's a 1 degree of freedom motion in a line, 2 for a motion in a plane, and 3 for a motion in a space. Motion of a body as a whole from one point to another is called translation. So motion of body one point to another as a whole is translation. మామూలుగా న్యూటోనియన్ మెకానిక్స్ లో మనం ట్రాన్స్లేషన్ చూస్తాం కదా. Thus a molecule free to move in a space has 3 translation degrees, x, y, z. Each translation degree of freedom contributes a term called content square of some variable motion. Example, half mv square, vx square, half mv vx square. And similar terms as vx, vz, vy. The equation 12.24, we can see that the thermal equilibrium, the average of such term is called half kBT. The molecules of a monoatomic gas like argon have only translational degrees of freedom. But what about the diatomic gas such as O2 and N2? A molecule of O2 has 3 translational degrees of freedom. So molecules of monoatomic gas like argon and translation degrees of freedom. But what about the diatomic gas such as O2 and N2? A molecule of O2 has 3 translation degrees of freedom. But in addition, it can also rotate about its center of mass. Figure 12.6 shows the 2 independent axes of rotation 1 and 2. So ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఏమన్నాడంటే మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ మోనోటామిక్ గ్యాస్ లైక్ ఆర్గాన్ అండ్ హ్యావ్ ఓన్లీ ట్రాన్స్లేషన్ డిగ్రీ. సింగిల్ ఆటమ్ ఉన్న మాలిక్యూల్స్ ఓన్లీ ట్రాన్స్లేషన్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉంటాయి. బట్ డయాటమిక్ గ్యాస్ అనుకో సపోజ్ ఇలా ఉంది, ఇదేంటి దీని అండ్ N2. ఏ మాలిక్యూల్ 2 O2 has 3 translation degrees of freedom, but in addition, it can also rotate about its center of mass. Rotate kuda avachchu. So, shows the 2 independent axes of rotation 1 and 2 and normal to the axis. So, ikkada chusaru kada, ee axis prakaram rotate avachchu, ee axis prakaram kuda rotate avachchu. Two independent axes untayi anamata. Okay. Axis joining oxygen atoms. So, oxygen atoms ee rotu vaipu untayi. So 2 axes of independent axis untayi rotation. The molecule thus have 2 rotational degrees of freedom. Each content contributes the term to total energy. So idemo translation ee 3, idemo rotation freedom energy mata. Translation plus rotation. Omega 1, omega 2 the angular speeds about axis 1 and axis 2. Axis 1 and axis 2 ki about angular speeds mata. I1, I2 are the moment of inertia. Note that each rotational degree of freedom contributes to energy that contains the square of rotational variable of motion. So ఉంది కదా, we have assumed that the O2 molecule is a rigid rotator. The molecule does not vibrate.
This assumption found to be true at moderate temperatures for O2 is not always valid. Molecules like CO, even at moderate temperatures, have high mode of vibrations. Its atom oscillate along the interatomic axis like a one-dimensional oscillator. Contribute the vibration energy. Vibration energy kuda untadi. So, మన total energy translational, rotational, vibrational. కొన్ని vibration energy kuda untadi. If K is the force constant, the oscillator of and Y is the vibrational coordinate. Once again, vibration energy in terms contains square terms of vibrational motion y and dy by dt. At this point, notice an important feature in the equation 12.26. 12.26 law important feature on the while each translational and the rotational degree of freedom has contributed only one square term, one vibrational mode contributes two square terms, kinetic energy and potential energy. ఇది ఒక్కటే kinetic energy plus potential energy. Vibration term లో kinetic energy ఉంది, ఇది kinetic energy, ఇది potential energy. అందులో రెండు ఉంటాయి. కానీ ట్రాన్స్లేషన్ లో వన్ స్క్వేర్ టర్మే ఉంది, kinetic energy ఉంది. Each quadratic term occurs in the expression of energy mode of observation, energy by molecule. We have seen that the thermal equilibrium at absolute temperature T for each translation mode of motion. The average energy is of kBT, the most elegant principle classical statistical mechanics first proved by Maxwell states that ఏం చెప్పాడంటే this is so for each mode of energy, translational, rotational and vibrational, that is in equilibrium, total energy is equally distributed in all possible energy modes. So which with each mode the average energy is equal to half kBT. This is known as law of equipartition energy. So ఏమన్నాడంటే that is in total energy అనేది ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది in all possible energy modes. Each mode have an average energy of half kBT అన్నాడు. So according to translational, rotational degree of freedom, molecule contributes half kBT to energy, while each vibrational frequency contributes 2 into half kBT. ఒక్కొక్క వైబ్రేషన్ ఎనర్జీ ఏంటంటే 2 into half kBT కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి. ఎందుకంటే అందులో కైనెటిక్ ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది కాబట్టి. సో kBT అనేది వైబ్రేషన్. ద ప్రూఫ్ ఆఫ్ ద లా ఆఫ్ ఈక్విపార్టిషన్ ఎనర్జీ ఇస్ బియాండ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ దిస్ బుక్. సో దీని ప్రూఫ్ ఇప్పుడు మీకు చెప్పిన అర్థం కాదు. సో ఇన్ ఫ్యూచర్ మీరు హైయర్ స్టడీస్ లో నేర్చుకుంటారు. సో కమింగ్ టు ద స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ. స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ అంటే ఏంటంటే monatomic gases. The molecule of a monatomic gas has only 3 translation degree of freedom. Thus, ఇక్కడ molecular point of view లో specific heat capacity. మామూలుగా specific heat capacity అంటే heat to raise the 1 degree temperature, how much heat is required, m delta T. ఇది specific heat అంతే కదా. అది macroscopic point of view లో. Microscopic point of view లో మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం వాట్ ఇస్ specific heat అనేది. So the molecule of a monatomic gas has only 3 translation degrees of freedom. Thus the average energy of a molecule at temperature is 3/2 kBT. So average 3/2 kBT translation తో ఉంటే హాఫ్ కే 3 డైరెక్షన్ ఉంటే హాఫ్ kBT into 3 కదా, మొత్తం 3 డైరెక్షన్. సో 3/2 kBT ఉంటుంది ట్రాన్స్లేషన్ ఎనర్జీ. టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ మోల్ ఆఫ్ ఏ సచ్ గ్యాస్ ఇస్ U equal to 3 kBT into Avogadro number. So 3RT/2 అవుతుంది. The molar specific heat volume at constant volume is CV is du by dt తెలుసు కదా. సో du by dt అవడం వల్ల ఇది ఏమవుతుంది, U అనేది మనకి 3/2 RT వచ్చింది. సో du by dt 3/2 R అన్నమాట. CV అనేది 3/2 R. For ideal gas, CP minus CV equal to R. So 3/2 R అయితే CP ఎంత అవుతుంది, 5/2 R అవుతుంది. డయాటోమిక్ గ్యాసెస్ అప్పుడు గామా స్పెసిఫిక్ హీట్ రేషియో అవుతుంది CP by CV 5/3 అవుతుంది ఫర్ మోనోటోమిక్ గ్యాస్. డయాటోమిక్ గ్యాస్ కి ఏంటి 3 ట్రాన్స్లేషన్ 2 రొటేషన్ ఉంటాయి. సో 5/2. సో మొత్తం 5 into half kBT కదా. సో 5/2 RT మాట. సో సేమ్ థింగ్ CV అనేది du by dt కాబట్టి అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్. సో ఇది 5/2 R అవుతుంది. ఇది 5/2 R కాబట్టి CP అనేది 7/2 R. CP by CV ఎంత అవుతుంది, రిజిడ్ డయాటోమిక్ కి 7/5. సో టోటల్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఎంత 5/2 kBT. సపోజ్ మన ఎడిషనల్ వైబ్రేషన్ మోడ్ ఉంది అనుకో, 5/2 ప్లస్ kBT ఎడిషనల్ వైబ్రేషన్ మోడ్, అప్పుడు 7/2
ఆర్టీ అవుతుంది. అప్పుడు 7/2 ఆర్టీ అయినప్పుడు సివి ఎంత అవుతుంది? 7/2 అవుతుంది. సిపి 9/2 అవుతుంది. అప్పుడు గామా 9/7 అవుతుంది అనమాట. ఓకే, వైబ్రేషనల్ మోడ్. యూజువల్ గా వైబ్రేషనల్ మోడ్ మనం కన్సిడర్ చేయండి మాలిక్యూల్స్ కి డిపెండ్ అపాన్ ద టైప్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. CO లాంటి మాలిక్యూల్స్ కి వైబ్రేషన్ మోడ్ ఉంటుంది. O2 కి అట్ మోడరేట్ టెంపరేచర్స్ లో వైబ్రేషన్ ఎనర్జీ ఉండదు, నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇన్ జనరల్ ద polyatomic molecule has 3 translational, 3 rotational degrees of freedom and certain f number of vibrational అనుకున్నాం. 3/2 3/2 f అనుకున్నాం. సో 3 plus f r అయితే CP 3 kBT 3 plus f k RT ఉంటానండి. సో CV అనేది 3 plus f అంటూ R అవుతుంది. CP అనేది 4 plus f అవుతుంది. సో గామా ఎంత? 4 plus f 3 plus f. సో వైబ్రేషన్ ఎనర్జీ 0 లేదనుకో ఆ మాలిక్యూల్ కి 4/3 అవుతుంది. వైబ్రేషన్ ఎనర్జీ 1 ఉందనుకో 5/4 అవుతుంది. అలా CP minus CV is R is 2 for any ideal gas, whether it is mono, dio or poly. సారీ, ఇది మాత్రం ప్రతిదానికి ట్రూ మాట. CP minus CV equal to R for any ideal gas కి. ఐదర్ అది మోనో అయినా కానీ డయాటామిక్ అయినా కానీ. మోనో అంటే హీలియం, నియాన్, ఆర్గాన్. డయాటమిక్ అంటే ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్, హైడ్రోజన్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్. The table 12.1 table summarizes the specific heats of gases ignoring any vibrational modes. Good agreement with the experimental values. మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు of several gases in table 2. So monoatomic, diatomic, triatomic, CP minus CV. So these dispensaries are predicted actual volumes of specific heat of several other not shown such as chlorine, CH2, ethane. Many polyatomic gases usually experimental values for specific heat of gas greater than the predicted values in 12.1. జనరల్ గా ఇలా ఉంటాయి మోనో, డయో, ట్రైఅటామిక్ కి, కానీ కొన్నింటికి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. దాని కండిషన్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ ఇగ్నోరింగ్ వైబ్రేషనల్ మోడ్స్ ఇక్కడ చూడండి. సారీ, measured values of specific heat capacity of some gases. Monoatomic helium K, neon K, argon K, hydrogen K, oxygen, nitrogen, water, methane K. సో మనం ప్రాబ్లం చూస్తే ఇప్పుడు సపోజ్ ఏ cylinder of fixed capacity 44.8 liters contains helium gas at standard temperature and pressure. What is the amount of heat needed to raise the temperature of gas by the cylinder 15 degrees Celsius? So volume ichadu. So what is amount of heat raised to temperature annadu? So gas law, PV equal to mu RT. Mu is number of moles. We can get easily show that 1 mole of any ideal gas at standard temperature 273 Kelvin and pressure 1 atmosphere occupies 22.4 liters. So 44.8 liters అంటే అది 2 mole of helium అయి ఉంటుంది. 2 mole of helium లో CV helium అనేది మోనోటమిక్ కాబట్టి C/2R, CP అనేది 5/2R. హీట్ రిక్వైర్డ్ ఏమవుతుంది? Q ఈక్వల్ టు M మోలార్ స్పెసిఫిక్ హీట్ SP డెల్టా T. N అనేది 2. సో మోలార్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఏమవుతుంది? CP కదా. CP ఎంత? NCV డెల్టా T. CV ఎంత? 1.5 R. Delta T and at constant volume. The further sincere atomic it created the molar volume at constant volume. ఇది CV అనేది molar volume at constant volume కాబట్టి C2R. సో CP అనేది molar specific heat at constant pressure. Since the volume of cylinder is fixed, so volume fixed NCV dt formula యూస్ చేస్తే delta T. సో 50 degrees centigrade. సో డెల్టా టీ అనేది రైజ్ అనేది 50 డెల్టా టీ అనేది 50 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అయినా 50 డిగ్రీ కెల్విన్ అయినా సేమ్. ఏదో డెల్టా కాబట్టి చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ కాబట్టి 15 అనేది 2 మోల్స్. సివి అనేది 1.5 R ఇంటూ 15. సో 45 R. సో R అనేది 8.314. సో 374 జౌల్స్.
The specific heat capacity of solids. So specific heat of capacity of solids. We can use law of equivalence energy to determine the specific heat of solids capacity of solids. Consider a solid of n atoms, each vibrating about its mean position and oscillating in one dimension has average energy of 2 into half kBt. Means kBt. In 3 dimensions, it will have 3 kBt. So internal energy of the 3 kBt into number of moles. So now at constant pressure, delta Q equal to delta U plus P delta V. So delta V is negligible for solid. So delta Q equal to delta U for solid. So C equal to delta Q by delta T. It means delta U by delta T. This 3R. Specific heat capacity of solids. So when we choose the specific heat of capacity of solids, tungsten around 24, 26, and it is same on their own. Prediction generally agrees with experimental values at ordinary temperatures. At ordinary temperature, atmospheric pressure and room temperature దగ్గర 3 into 8 around 24, so 24, 25. ఈ కార్బన్ సాలిడ్ కాదు కాబట్టి మిగతా అన్ని సాలిడ్స్ మెటల్స్ కాబట్టి అగ్రీ అవుతుంది థియరిటికల్ గా. మీన్ ఫ్రీ పాత్. సో కమింగ్ టు మీన్ ఫ్రీ పాత్ కాన్సెప్ట్ మాట. What is mean free path? Molecules in a gas have a rather large speeds than the order of the speed of the sound. Molecules in a gas have a rather large speeds of the order of sound. Speed of the sound order lo molecules of speed untayi. At a gas leaking from a cylinder in a kitchen takes considerable time to diffuse to other corners of the room. So anta speed unna కానీ at a మామూలుగా ఎప్పుడైనా గ్యాస్ లీక్ అయితే అవి టైం తీసుకుంటాయి అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా స్ప్రెడ్ అవడానికి. సపోజ్ రూమ్ అదర్ కార్నర్స్ ఆఫ్ ద రూమ్ స్ప్రెడ్ అవ్వడం టైం తీసుకుంటారు. టాప్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్ ఆఫ్ స్మోక్ ఆఫ్ ద హోల్స్ టుగెదర్ ఫర్ అవర్స్. టాప్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్ ఆఫ్ ద స్మోక్ హోల్స్ together for hours. Sorry. This happens because molecules in a gas have a finite to small size, so they have a bound to undergo collisions. As a result, they cannot move straight unhindered. Their paths keep getting insistently deflected. ఎందుకంటే ఇన్ని మీన్ ఫ్రీ పాత్ ఉండటం వల్ల మీన్ ఫ్రీ మాలిక్యూల్స్ అనేవి పాత్స్ అనేవి డైరెక్ట్ గా డిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. The volume spread by a molecule in a time delta t in any molecule will collide with it. Suppose ఇది మాలిక్యూల్ అనుకో. సో ఇక్కడ మాలిక్యూల్ ఉంది. Suppose a molecule of gas PS diameter d focus on a single molecule with the average speed v. It will suffer a collision with any molecule that comes with a distance d. So అది కొలిజన్ ఎప్పుడు అవుతుంది? సమ్ విత్ ఇన్ డిస్టెన్స్ d లో ఏ మాలిక్యూల్ ఉన్నా కొలిజన్ అవుతుంది అనుకుందాం. ఓకే, it will suffer a collision at any molecule comes within a distance d between centers. In a time delta t, it sweeps the area by ఎంత ఏరియా స్వీప్ చేస్తుంది అది pi d square. It sweeps a volume, ఈ ఏరియా pi d square, ఇది v delta t డిస్టెన్స్ కాబట్టి ఇది మొత్తం ఎంత స్వీప్ చేస్తుంది వాల్యూమ్, ఈ వాల్యూమ్ మొత్తం pi d square into v delta t, అంతే కదా. ఈ average delta t wherein any other molecule will collide with it 12.7. If n is the number of moles per unit volume, the molecules suffer. So ఇక్కడ ఏంటంటే n is the number of molecules per unit volume అనుకో. n is number of moles per unit volume. సో టోటల్ వాల్యూమ్ తో మల్టిప్లై చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ molecules వస్తాయి కదా. సో ఇది నెంబర్ ఆఫ్ molecules suffers a collisions in a time delta t. The rate of collisions will give by, ఇప్పుడు దీని రేట్ కావాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ రేట్ కొలిజన్ కావాలంటే బై డెల్టా టీ టైం చేస్తే టీ స్క్వేర్ యావరేజ్ స్పీడ్ n pi d స్క్వేర్ డెల్టా v ఇంటూ టీ అనేది ద మాలిక్యూల్ సఫర్స్ ఇన్ కొలిజన్స్ ఇన్ టైం డెల్టా టీ. సో రేట్ ఆఫ్ కొలిజన్స్ అంటే బై డెల్టా టీ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ వీడిచ్చిన ఈ వాల్యూ ఇది రేట్ మాట. Or the time between two successive collisions on a time average is
then inverse 1 by n pi average speed d square. So the average distance between two successive collisions called, so the average distance between the two successive collisions called mean free path. ఆ mean free మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? mean free path length ఆ స్పీడ్ తో వెళ్తుంది కదా ఇన్ టైం. v delta speed into time distance మాట. సో ఆ యావరేజ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ సక్సెసివ్ కొలిజన్స్ అంటే ఆ స్పీడ్ ఇంటూ టైం ఎంత? 1 by n pi speed into d square. So it is nearly 1 by n pi d square. In this derivation, we imagine that the other molecules to be at rest, but actually the all molecules, మనం ఈ derivation లో other molecules rest లో ఉన్నాం, కానీ అలా కాదు. ప్రతి molecule by actually all molecules are moving. All molecules are moving and collision rate is determined by the average velocity, relative velocity of molecules. Thus, we need to replace v by v average. So, అప్పుడు length more exact గా వస్తే అప్పుడు మనకు length ఎలా వస్తుంది అంటే √n pi d square వస్తుంది. So, let us estimate L and tau for air molecules. So, ఇది mean free path మాట. సో ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ కి ఎంత ఉంటుంది? ఇది యావరేజ్ స్పీడ్ ఏమో 485 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో ఇది యావరేజ్ స్పీడ్. ఎన్ ఏమో ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ ఎస్టీపీ కాబట్టి ఎన్ ఏమో 0.02 ఇంటూ 10⁻23 22.4 లీటర్ 10⁻³ సో ఎన్ ఈక్వల్ టు 2.7 ఇంటూ 10⁻25 మీటర్ పవర్ ఇన్వర్స్. టీ అంటే 2 ఇంటూ 10⁻−10 అంతే కదా ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్. టౌ అంటే 10, టౌ అంటే 6 ఇంటూ 10⁻−10. ఎల్ అంటే 2 ఇంటూ 10 పవర్. సో 2.9 ఇంటూ 10⁻7 meters. So it's nearly 1500 d. As expected, the mean free path is given. Equation 12.4 depends upon inversely on the number of density and the size of molecules. In a highly evacuated tube, n is rather small and the mean free path can be large as the length of the tube. So density ఎప్పుడైతే తక్కువ ఉంటుందో మీన్ ఫ్రీ పాత్ అనేది చాలా ఎక్కువ అవుతుంది అన్నమాట. So estimate the mean free path for a water molecule in a water vapor at 373 Kelvin using above information. So n మనం దీని నుంచి కనుక్కున్నాం. ఓకే సారీ. సో ఎన్ మనం దీని నుంచి కనుక్కున్నాం. దీని మీద కనుక్కుంటే ఎన్ ఎంత వచ్చింది? మీన్ ఫ్రీ పాత్ ఎల్ ఈక్వల్ టు మనకి ఫార్ములా యూస్ చేసి కనుక్కున్నాం. ఓకే ఎల్ ఎంత వచ్చింది? నోట్ మీన్ ఫ్రీ పాత్ ఈస్ 100 times ద ఇంట్రాటామిక్ డిస్టెన్స్. ఇంట్రాటామిక్ డిస్టెన్స్ ఏమో ఎంత ఉంటే ఇది 100 times మీన్ ఫ్రీ పాత్ అనమాట. క్యాల్కులేటెడ్ ఎర్లియర్ ఇన్ దిస్ లార్జ్ వాల్యూ ఆఫ్ it is the large value of mean free path that can lead to typical gaseous behavior. Gases cannot be confined without a container. Using kinetic theory of gases, the bulk measurable properties like viscosity, heat, conductivity, diffusion can be related to microscopic parameters like molecular size. It is through such relations the molecular sizes were first estimated. So coming to summary. The summary lo enti, the ideal gas equation connecting pressure, volume and absolute temperature. PV equal to mu RT is equal to kBT. Mu is number of moles, N is number of molecules, Kb is Boltzmann constant. So mu is number of moles, N is number of molecules. R is equal to 8.314 joule per mole Kelvin. Kb is equal to R by Na. So Boltzmann constant 1.38 into 10⁻23 joule per Kelvin. Real gases satisfy the ideal gas equation only approximately, more at low pressures and high temperatures. The kinetic theory of ideal gas gives the relation. The kinetic theory of ideal gas. So ఇది మనం క్యూబ్ మోడల్ వాడి మనం ప్రెజర్ కనుక్కున్నాం కదా. కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ ఐడియల్ గ్యాస్ ప్రెజర్ రిలేషన్. వి అనేది ఏంటి? పీ స్క్వేర్ హోల్ బార్ అని రాస్తే ఇది మీన్ స్క్వేర్డ్ స్పీడ్ మాట. దాని స్క్వేర్ రూట్ చేస్తే దాని రూట్ మీన్ స్క్వేర్ స్పీడ్ అంటాం. ఓకే విఆర్ఎంఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఆర్ఎంఎస్ హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు వి స్క్వేర్ యావరేజ్.
సో దీన్ని రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వెలాసిటీ అంటాం, VRMS. సో m is the mass of molecule, m is the number density of molecules. m is the mass, n is the number density of molecule. So our kinetic energy of mv square is equal to 3/2 kBT రాస్తే the of m VRMS square equal to 3/2 kBT రాస్తే like VRMS is equal to root 3 kBT by m. సో ఇది మనకి రూట్ మీన్ స్క్వేర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్, సో రూట్ మీన్ స్క్వేర్ అంటే యావరేజ్, ఇది ఏం చెప్తుంది అంటే యావరేజ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ చెప్తుంది మన ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. సో ఇండైరెక్ట్లీ గా టెంపరేచర్ రిలేటెడ్ అనమాట స్క్వేర్. This tells about the temperature of a gas is measure of average kinetic of energy of molecule independent of nature of gas of molecule in the mixture of gases at a fixed temperature. The heavier molecule has lower average speed. Mass ki inversely proportional కాబట్టి టెంపరేచర్ ఫిక్స్ చేయండి, heavier molecule అయితే దాని lower speed ఉంటుంది. The translation kinetic energy is given by 3/2 each కి half kBT ఉంటుంది. So half kBT, 3 dimension, 3 degrees of freedom, 3/2 kBT, and is number of moles energy. This leads to relation PV equal to 2/3 E. Okay. The law of equipartition energy states that if system in equilibrium at absolute temperature, system అనేది equilibrium లో ఉంటే at absolute temperature, the total energy distributed equally in different energy modes of absorption. The energy in each mode is equal to half kBT. ఒక్కొక్క మోడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీలో ఎంత స్టోర్ అవుతుంది, హాఫ్ kBT ఉంటుంది అనమాట. ఈచ్ ట్రాన్స్లేషనల్ అండ్ రొటేషనల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ కరస్పాండింగ్ టు వన్ ఎనర్జీ మోడ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ హ్యాస్ హాఫ్ kBT. ఈచ్ వైబ్రేషన్ frequency has 2 modes of energy, kinetic and potential, which corresponding to 2 into half kBT. ఒక్కొక్క వైబ్రేషన్ kBT ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఒక హాఫ్ kBT ఏమో అందులో 2 మోడ్స్ ఉంటాయి వైబ్రేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీలో, ఒకటి కైనెటిక్, ఒక పొటెన్షియల్. సో కైనెటిక్ పొటెన్షియల్ 2 ఇంటూ చేస్తే అది kBT అనేది టోటల్ వైబ్రేషన్ ఎనర్జీ, kBT అనేది. ఓకే, యూజింగ్ లా ఆఫ్ ఈక్విపార్టిషన్ ఎనర్జీ, the molar specific heats of gases can be determined and the values in the agreement with the experimental values specific heats of several gases. So మనం ఈ లా ఆఫ్ ఈక్విపార్టిషన్ ఎనర్జీ యూజ్ చేసి the molar specific heat of gases can be determined అనమాట, అది డిటర్మైన్ చేయొచ్చు. అండ్ ద వాల్యూస్ ఆర్ ఇన్ అగ్రిమెంట్, ఎక్స్పెరిమెంట్ గా చేసుకుంటే డిటర్మైన్ చేసి ఆ రెండు అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది అనమాట. ద అగ్రిమెంట్ కెన్ బి ఇంప్రూవ్డ్ బై ఇంక్లూడింగ్ ద వైబ్రేషన్ మోడ్. ఇంక్రిమెంట్ ఇంకా పర్ఫెక్ట్ గా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు బై ఇంక్లూడింగ్ ద వైబ్రేషనల్ మోడ్స్ ఆఫ్ మోషన్. ద మీన్ ఫ్రీ పాత్ L is average distance covered by molecule between 2 successive collisions. ఇప్పుడు మాలిక్యూల్ ఉంది, వీళ్ళు కొలిజన్ చేసింది, కొలిజన్ చేసి మనం ఇంకో ఈ డైరెక్షన్ లోకి వచ్చింది. ఈ మాలిక్యూల్, సేమ్ మాలిక్యూల్, 1 మాలిక్యూల్, ఇది 2 మాలిక్యూల్, ఇది ఒక కొలిజన్ అయింది కదా. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇటు వచ్చింది కదా, ఇక్కడ ఇంకో మాలిక్యూల్ ఉంటుంది కొలిజన్. సో ఈ కొలిజన్ అయిన తర్వాత T ఈక్వల్ టు నోట్ చేసుకో T1 టైం, మళ్ళీ సెకండ్ కొలిజన్ T ఈక్వల్ టు T2 టైం. ఈ T2 మైనస్ T1 టైం ఉంది కదా, ఆ టీమ్ లో ద మీన్ ఫ్రీ పాత్ ఇస్ ద యావరేజ్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై మాలిక్యూల్. ఈ సక్సెసివ్ కొలిజన్ లో ఎంత యావరేజ్ గా డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తుందో దాన్నే మీన్ ఫ్రీ పాత్ అంటాం. సో L is equal to 1/√2 n by d square. N is number density, d is the diameter of molecule. Points to remember ఏంటంటే the pressure of a is not only exerted on the wall, the pressure exists everywhere in the fluid. Any layer gas inside the volume container is in equilibrium because the pressure is same on both sides of the layer. We should not exaggerate the idea of the intermolecular distance in a gas at a ordinary pressures, temperatures. This is only 10 times or so that interatomic distance in the solids and liquids. What is the different mean free path, which is gas is 100 times the interatomic distance, 1000 times the size of the molecule. So ఇక్కడ ఏంటంటే the law of equipartition energy stated thus energy of each degree of freedom in the thermal equilibrium is half kBT. ఒక్కొక్క లా ఆఫ్ ఈక్విపార్టిషన్ బట్టి ఒక్కొక్క డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎనర్జీ, ఈచ్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ కి ఎనర్జీ ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ అంటే హాఫ్ kBT మాట. ఈచ్ quadratic term is the total energy expression of a molecule counted as a degree of freedom.
Thus, the each vibrational mode gives you 2, not 1 degrees of freedom. Kinetic and potential energy correspond to ఒక వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ 2 into half kVt ఎనర్జీ ఇస్తుంది. సో ఒక హాఫ్ ఏమో కైనటిక్, ఒక హాఫ్ ఏమో పొటెన్షియల్ కి వెళ్తుంది అనమాట వైబ్రేషనల్ మోడ్ లో. సో టోటల్ kVt వైబ్రేషన్ వల్ల వచ్చేది. The molecules in air in room do not fall and settle on the ground due to gravity because of their high speeds and instant collisions. In equilibrium, there is a very slight increase in density at lower heights like atmosphere. The effect, since the potential energy mgh and ordinary is much than the average kinetic energy of mv square of the molecules. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట మన కైనటిక్ ఎనర్జీ కన్నా. ఓకే, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ దానికి తక్కువ ఉంటుంది. సిన్స్ ద యావరేజ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆర్డినరీ హైట్స్ ఇస్ మచ్ లెస్ దాన్ ద యావరేజ్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. సో ఇలా రాసిస్తే దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఈస్ నాట్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు వి హోల్ స్క్వేర్. ఫస్ట్ యావరేజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ చేసి దాన్ని స్క్వేర్ చేసి దానికన్నా స్క్వేర్ చేసి కంపోనెంట్స్ యావరేజ్ చేసేది ఈ రెండు ఎప్పుడు ఈక్వల్ ఉండవు. ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్డ్ క్వాంటిటీ ఇస్ నాట్ నెసెసరీలీ ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎన్ యావరేజ్. Can you find some examples for this statement? So మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజెస్ మాట 12.1 ఎక్సర్సైజ్. ఎస్టిమేట్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ వాల్యూమ్ టు ద యాక్చువల్ వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ ద ఆక్సిజన్ గ్యాస్ at STP. Take the diameter of oxygen is 3 angstroms. So diameter of oxygen 3 angstroms తీసుకుంటే రేడియస్ ఎంత అవుతుంది? 1.5 angstroms. So 1.5 into 10 power minus 8 centimeter. Volume occupied the 1 mole of oxygen at STP. Volume occupied by 1 mole of O2 gas at STP is 22,400 centimeter cube. So molecular volume of oxygen gas ఎంత అవుతుంది? V equal to 4/3, V equal to 4/3 pi r cube into n molecules. అంతే కదా. సో n is the అవగాడ్రో నెంబర్. సో వాల్యూమ్ ఎంత? 4/3 into pi r cube. సో pi 3.14 into 1.5 to 10 power minus 8 centimeter whole cube into 6.023 into 10 power 23. సో ఇట్ ఈస్ నియర్లీ 8.51 centimeter cube వస్తుంది. సో దీనికి ఎంత వాల్యూమ్ ఉంటే ఎస్టిమేట్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ వాల్యూమ్ టు ద యాక్చువల్ వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ ద ఆక్సిజన్ యాజ్ ఎట్ STP. సో ఆక్సిజన్ ఎంత ఆక్యుపై చేస్తుంది? 8.1 centimeter cube. ఎంతలో? 22.400 centimeter cube లో. యాక్చువల్ వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ ద 1 mole of oxygen. సో 1 mole of oxygen ఏమో ఎంత ఆక్యుపై చేస్తే ఒక మాలిక్యూల్ ఎంత ఆక్యుపై చేస్తుంది? ఎంత ఆక్యుపై చేస్తుంది? ఫ్రాక్షన్ ఎంత అవుతుంది? నియర్లీ 3.8 into 10 power minus 4. ఇంత ఫ్రాక్షన్ మాట. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ డివైడెడ్ బై టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ 1 mole of O2 మాట. ఆ మాలిక్యూల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ O2. సో 3 ఇంత ఫ్రాక్షన్ ఉంటుంది అనమాట. రేషియో ఆఫ్ మాలిక్యులర్ వాల్యూమ్ టు ద యాక్చువల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద ఆక్సిజన్ ఈస్ 3.8 into 10 power minus 4. Next question. Molar volume is the volume occupied the 1 mole of any ideal gas at standard temperature and pressure 1 atmosphere and 273 Kelvin is 0 degrees centigrade. Show that it is 22.4 liters. So ఏమంటారంటే molar volume occupied by the 1 mole of any ideal gas at standard temperature and pressure shows అదంతా 22.4 liters అనమాట. సో మనకి యూనివర్సల్ కాన్స్టెంట్ R తెలుసు కదా. R ఎంత? 8.314 జౌల్ పర్ మోల్ కెల్విన్. ఇక్కడ R ఎందుకంటే PV equal to nRT. N is number of moles. సో 1 mole అనేది కాబట్టి 1 RT PV. V కదా మనకు కావాల్సింది RT by P. సో 8.314 into R into temperature అంత 273 Kelvin divided by atmosphere అంత 1.013 into 10 power 5 Newton per meter square. సో V equal to nRT by P ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే మీకు వాల్యూమ్ ఈక్వల్ టు 0.0224 మీటర్ క్యూబ్. సో మీటర్ క్యూబ్ అంటే 224 into 10 power minus 4 into 10 power 6 centimeter cube. సో 224 1 meter అంటే 100 centimeters కాబట్టి 224 into 10 square centimeter cube.
So 22.4 into 10 cube centimeter cube. So 1000 centimeter cube ante anta 1 liter. So 22.4 liters. So next question. Third question. The figure 12.8 shows. ఈ ఫిగర్ చెప్తుంది కదా, ఇక్కడ ఉన్న ఫిగర్ 12.8 ఈ ఫిగర్ PV divided by T versus P for a 10 power minus 3 kg of O2 at two different temperatures, T1 temperature, T2 temperature. What does dot plotted signify? ఇదేం సిగ్నిఫై చేస్తున్నా అంటాడు. విచ్ ఈస్ ట్రూ, T1 greater than T2 or T1 less than T2? What is the value of PVT where the curves meet on y-axis? ఈ వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. If we obtain the similar plots for 10 power minus 3 kg, so if we obtain the similar plots for 10 power minus 3 kg of hydrogen, we will get the same or not. The value of PVT at same curves meets on y-axis. If not, what is mass of hydrogen yields the same value. So we will end the session here today. So we will continue from the same problem tomorrow. Thank you.